Now let us see. The contour lines can cross one another on the map only in the case of. So very simple here. Generally we do have a few conditions called a vertical cliff or an overhanging cliff or a valley or a ridge. Okay. So generally if you observe here, if you take a vertical cliff, here like this, if you observe the contour map, okay, they will be having the common origin. This kind of cliff, it will be having the common origin. So but now the question is not regarding a common origin. Okay. So this vertical cliff is a condition where it will be having the common origin. Okay. So now overhanging cliff. So this is what the case we need to see here. See, for example, if the mountain or any structure is like this here. Now if you observe, if you draw the contour map of this kind of map for this kind of mountain, if I see the projections here, these projections if I draw, that means if I draw the contour map of this overhanging area, okay, so they will be again, that means these lines will be getting overlapped. Okay, so that's what the thing he is asking here. The contour lines can cross one on another on the map only in the case of an overhanging cliff. Now what is a valley and what is, see, generally when we are drawing any valley kind of shape, that means if you project this valley here, taking this contour map, it will be seen here like this. Nowhere the contour lines are going to overlap or nowhere the contour lines are going to have any common origin. Okay, so valley is not the correct answer. And ridge means, see, these contour maps, they will be having some kinds of edges. Okay, so those edges we do call them as ridge. So ridge is not the correct option for this question. So only the correct answer for this question is overhanging cliff. Okay, even the vertical cliff is not the answer because vertical cliff will be having common origin. Okay, so but he is not asking about the common origin, he is asking about the contour lines, whether they are overlapping one upon each other. So for that case the only answer will be an overhanging cliff. In leveling height of the instrument is, see, while we are carrying out a leveling work here, this is a leveling instrument. Okay, so the question is regarding height of the instrument is, see, after making all the temporary and permanent adjustments with the instrument, whatever the line that is passing through the optical center of that instrument, optical center of the telescope, as well as diaphragm crosshairs, we do call it as line of collimation. Okay, or we can call it as line of sight. Or see, this is a leveling instrument, this is not any theodolite tachometer. So the leveling instrument, in a sense, in leveling we will be using auto level or dumpy level. In leveling we will be using auto level or dumpy level. We won't use theodolite or tachometer here. Okay, so these auto levels and dumpy levels, the telescope only will be rotating the horizontal plane. It will be only rotating the horizontal plane. Okay, so that's why that line's height won't change unless we are changing the instrument. That means unless we are shifting the instrument. Okay, so this line, see, it will maintain the same height though if you are turning its head. Okay, though the telescope is being in swinging motion, okay, the line's height won't change. Okay, so that's why all the lines called line of collimation or line of sight or height of the instrument. Okay, so all these lines will be having the same height. Now the question is, in leveling, the height of the instrument is the height of the leveling staff. No, we are not nowhere going to see about the leveling staff. The sum of the reduced levels of BM, the sum of the reduced level of benchmark and foresight. No, see here, this, for example, if you take the benchmark here, okay, so whatever the reading that you are taking upon a benchmark will be called as back sight, not the foresight. So this is not the correct answer. And the third option is the elevation of plane of collimation. Elevation of plane of collimation. Yes, this we do that means he is taking here this line as plane of collimation. So we can take this option as a correct option. The height of the telescope above the ground level at the time of observation. The height of the telescope above the ground at the time of observation. See here, there won't be any change in the height of the line, though whether it is at the time of observation or though after the time of observation. Okay, so generally that's why we won't take this option also under consideration. The only correct answer is the elevation of plane of collimation. Okay, actually it should be more clear like line of collimation. Okay. Now the process of establishing the intermediate points between the two ends which are not intervisible with the help of a theodolite is known as okay, actually see here he has given here as balancing in, but I don't think that balancing in is the correct answer for this question. The only correct option will be ranging. Okay, why? Because when see here the process of establishing intermediate points, for example, if you see here there is a mountain kind of thing here, so 2 points are there here, this is A, this is B. Okay, I want to find out the correct straight length in between A and B, or I want to for example, I want to find out the length in between A and B, or I want to draw a straight line in between A and B. Now what that I will be doing here, I will be carrying out a process called as ranging. Okay, but though if it is intervisible or though it is visible, I will be adopting different kinds of ranging methods. But the point is here, balancing in is a method of the traversing. That means in traversing,
if there is any error for closing the traverse, if there is any error for closing the traverse, see for example here I am having a closing error, for example here I am having a closing error, okay, to rectify the closing error I need to balance the traverse, okay. So but here to establish an intermediate point between the two end points which are not intervisible, we are not going to take that balancing in as an option, okay. The only correct option for this question is ranging, okay. It's not lining in, it's not interpolation, no, we are not going to do any interpolation, it's not balancing in. The only correct option for this question is ranging, okay. So moving further, geodetic survey is different from the plane surveying because we do know when we are talking about the accuracy, that means basing upon the accuracy, the types of surveyings we do know, they are geodetic surveying and plane surveying. So two types of surveyings are there based upon the accuracy, plane surveying, okay. In this geodetic surveying, the curvature of the earth is considered. In plane surveying it is not considered, that means the curvature is neglected. So now the question is very simple here. Geodetic surveying is different from the plane surveying because of the curvature of the earth. Yes, very clear option, direct option, curvature of the earth. Okay, it's not due to the large differences in the elevation between the various points. It's not coverage of the large area. It's not undulations of the topography. Only the simple point is here. Okay, curvature of the earth is considered in geodetic surveying. Plane surveying, the curvature is not considered. Fine. So moving further, the collimation method for obtaining collimation method, nothing but height of the instrument method for obtaining the reduced levels does not provide check on. So generally, if you see the height of the instrument method, the check seems to be like summation of backside minus summation of foresight is equals to last RL minus first RL. Okay. So already we are taking foresights here. Already we are taking backsides here. Change points will be having both backsides and foresights. The only thing is here you can't see anywhere intermediate sides. So clearly the answer will be of intermediate sides. Okay. So change point is not the option. Backside is not, foresight is not the option. Moving further. A branch of surveying in which horizontal and vertical distances of the points are obtained by instrumental observations are known as. In chain surveying, we are not going to find out the vertical heights. Okay, we are going to deal with the horizontal distances. That means the distances in the horizontal plane can be observed, not in the vertical plane. Okay, so this is not the correct option. So again, plan table surveying, it's actually plane table surveying. Okay, but here also we are going to establish only the vertical, that means the horizontal plane only. Okay, so this is also not the correct answer. Hydrographic surveying deals with the water bodies. So only correct answer will be of tachymetric surveying. So I think you do know what is a tachymeter. It is an instrument that is used to find out the horizontal angles, vertical angles, horizontal distances, vertical distances. Okay, so simple direct objective question. Now if you see here, methods used for collection of digital field data is, so generally the radiation is only the method for collection of the digital field data. So people might be having confusion between resection, that is analytical resection. See here, analytical resection is a method used to pinpointedly locate that means to precisely locate a point. So for that we will be using this analytical resection. Okay, so the only thing that is the method that we are going to adopt for the collection of digital data is radiation only, not the intersection, not the traversing, not the resection. So analytical resection we will be carrying out by taking that triangulation method. Okay, so by that means nothing but if you want to locate a point precisely, then we will be going with this analytical resection, but generally for collection of the data we will be making use of this radiation. Okay, so GIS deals with which kind of data? GIS, geographical information system, GIS. Geographical information system, GIS, will be dealing with the spatial data. Okay, it's not numerical data, it's not binary data, it's not any complex data. Okay, it's simply a spatial data. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైడ్రాలిక్స్లో మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, వాటి కీ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామమ్మ. సో హైడ్రాలిక్స్లో కనుక చూసినట్టయితే 149th క్వశ్చన్, యూనిట్స్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఇన్ సీజే సిస్టమ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్. యూనిట్స్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ అంటున్నాడు. సో విస్కాసిటీ అంటే ఏది తీసుకుంటాం మనం? నథింగ్ బట్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. షియర్ స్ట్రెస్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్నే మనం ఏమంటాము? విస్కాసిటీ అంటాము. సో ఆ విస్కాసిటీని జనరల్గా మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము? యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ ఇన్ స్టోక్స్లో మెజర్ చేస్తాం. యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ ఇన్ పాయిస్లో మెజర్ చేస్తాము. ఆర్ లేకపోతే SI యూనిట్స్లో అయితే ఎలా మెజర్ చేస్తాం? మీరు న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని మెజర్ చేస్తాం. ఇందులో SI యూనిట్స్ మామ. అదే కనుక పాయిస్లో సీజే సిస్టంలో అయితే ఎలా మెజర్ చేస్తాము? పాయిస్లో మెజర్ చేస్తాము. స్టోక్స్లో మెజర్ చేసేది ఏంటి? కైనమెటిక్ విస్కాసిటీ.
స్టోక్స్లో మెజర్ చేసేది కైనెమాటిక్ విస్కాసిటీ, అదే కనుక పాయిజ్లో మెజర్ చేసేది ఏంటి డైనమిక్ విస్కాసిటీ, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్, అన్ని సింపుల్గానే వచ్చినాయి మనకి. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అని అడుగుతున్నాడు. రెసిప్రోకల్ అనైనా అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమనొచ్చు, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఉండేది ఏంటి మనకి, కంప్రెసిబిలిటీ ఉంటుంది, అవునా. కంప్రెసిబిలిటీ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/k అని నేర్చుకుంటాం చూడండి. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/k. ఇక్కడ k ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటమ్మా, చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ మనం బల్క్ మోడలస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాము. అది దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, కంప్రెసిబిలిటీకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఇన్ ఏ పైప్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ఫ్లో ఈజ్ సెడ్ టు బి, డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్ అంటున్నాడు. విత్ టైమ్ అన్నట్టుగా తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని ఏమంటామమ్మా, డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్ అయితే స్టడీ ఫ్లో అంటాము. అదే డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ స్పేస్ ఆర్ లెంత్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడేమనాలి, యూనిఫామ్ ఫ్లో అనాలి. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ ఫ్లోనా, ఇది స్టడీ ఫ్లోనా, విత్ టైమ్ కాబట్టి స్టడీ ఫ్లోనే. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ హెడ్ ఈజ్, ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ హెడ్. సో ఇది ఎలా తీసుకున్నట్టు, ఒక సిలిండ్రికల్ సెక్షన్ లాగా తీసుకున్నప్పుడు మనము ప్రెజర్ హెడ్స్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు దేని యూజ్ చేసి మెజర్ చేస్తాం, ప్రెజర్ హెడ్స్ని మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా. ఆ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్లో మీరు యూజ్ చేసేది ఏముంటుందమ్మా, మెర్క్యూరీ ఇస్ ద మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ వీఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్. సో ఆ మెర్క్యూరీ హైట్ లాగా కనుక తీసుకున్నప్పుడు మీరు ప్రెజర్ హెడ్ లాగా యూజింగ్ మెర్క్యూరీకి తీసుకున్నప్పుడు మినిమం హైట్ లాగా ఎంత తీసుకోవచ్చు మనం, 76 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 760 mm, 76 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 760 mm లాగా మెర్క్యూరీ హెడ్ని కన్సిడర్ చేస్తాము. సో ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది మనకి, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, పిటార్ ట్యూబ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్, పిటార్ ట్యూబ్. సో పిటార్ ట్యూబ్ యూజ్ చేసి మనం దేని మెజర్ చేస్తాము, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద వెలాసిటీ మెజర్మెంట్ కోసం మనం పిటా ట్యూబ్ని యూజ్ చేస్తాము. అదే కనుక పీజోమీటర్స్ కానీ అవి దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము, యూట్యూబ్ మానోమీటర్స్, అవి వచ్చేసి దేనికి యూజ్ చేస్తామమ్మా, ఫర్ మెజరింగ్ ద ప్రెజర్ డిఫరెన్సెస్, ప్రెజర్ ఎట్ సింగిల్ పాయింట్ ఆర్ ప్రెజర్ డిఫరెన్సెస్ మెజర్ చేయడానికి యూట్యూబ్ మానోమీటర్స్ని వాటిని యూజ్ చేస్తాం. అదే కనుక ఆర్ఫిస్ మీటర్ ఆర్ వెంచరీ మీటర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఫర్ మెజరింగ్ ద డిశ్చార్జ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాం, వెలాసిటీ మెజర్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం పిటా ట్యూబ్ని. నెక్స్ట్ వన్, రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్, రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఇంకోటేమో సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ అయినా ఉంటాయి మనకి. రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ దేని బేస్ మీద యాక్ట్ అవుతుందమ్మా, సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ బై యూజింగ్ ద పిస్టన్ బేస్ మీద సక్షన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అయినట్టయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం, రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్ అంటాం. రెసిప్రొకేటింగ్ పంప్స్కి ఎలా ఉంటుంది, లో డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది బట్ హై హెడ్స్ ఉంటాయి. లో డిశ్చార్జ్ బట్ హై హెడ్స్. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, లో డిశ్చార్జ్ బట్ హై హెడ్స్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, hydraulic gradient line represents the sum of, hydraulic gradient line represents the sum of అని అడుగుతున్నాడు. సో ఏదైనా పైప్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు హైడ్రాలిక్ గ్రేడ్ లైన్ కనుక మీరు కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, సో ఇది ఒక సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ దాకా ఉన్నది మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామో, ఇదేమో డేటమ్ హెడ్ జెడ్ అనుకున్నట్టయితే, నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ అనుకోండి హెచ్జిఎల్. సో హెచ్జిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా తీసుకుంటాం, మనం ప్రెజర్ హెడ్ ప్లస్ డేటమ్ హెడ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. ప్రెజర్ హెడ్ ప్లస్ డేటమ్ హెడ్ కనుక మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి మీరు, హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ అంటారు. అదే కనుక డేటమ్ హెడ్ ప్లస్ కైనెటిక్ హెడ్, అరే లేకపోతే వెలాసిటీ హెడ్ కూడా కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మళ్ళీ వెలాసిటీ హెడ్ కూడా మీరు యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే ఏంటి, ప్రెజర్ హెడ్ ప్లస్ డేటమ్ హెడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ వస్తుంది, హెచ్జిఎల్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. సో కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ బేస్ మీద మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము, మనకు బాగా తెలుసు, a1v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a3v3 అండ్ సో ఆన్, అవునా. A3 అంటే ఏంటి, డిశ్చార్జెస్ అనేది ఈక్వల్గా అన్నట్టుగా కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్లో మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి, థర్డ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ a1v1 అని మామూలుగా నేర్చుకుంటాము, ఇక్కడ ఏంటి వెలాసిటీ ఇంటూ ఏరియా లాగా ఇచ్చాడు అంతే. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
నెక్స్ట్ వన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అంటున్నాడమ్మా సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా తీసుకుంటాం మనం సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు బాగా తెలిసింది సిసి ఇంటూ సివి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిసి ఇంటూ సివి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఇంటూ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ లాగా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ డిశ్చార్జ్ ఓవర్ ఏ రెక్టాంగులర్ నాచ్ అని అంటున్నాడు నాచెస్ అని దేనికి యూజ్ చేస్తామమ్మా నాచెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ద స్మాలర్ డిశ్చార్జెస్ మెజర్ చేసేటప్పుడు మనం నాచెస్ని యూజ్ చేస్తాం వాటిలో మళ్ళీ మోస్ట్ ఎకనామికల్ లాగా కన్సిడర్ చేసినప్పుడైతే మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ దేంట్లోంచి వస్తుంది మనకి విత్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ వి నాచెస్లోంచి వస్తుంది సో ఇక్కడైతే మనకి రెక్టాంగులర్ నాచ్ అని అడుగుతున్నాడు సో రెక్టాంగులర్ నాచ్కి మనకి మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ అన్నట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది ఫార్ములా 2/3 ఆఫ్ సిడి అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2g b h to the power of 3/2 అవునా డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా వచ్చేసి 2/3 ఆఫ్ సిడిబి అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2g b ఇంటూ h to the power of 3/2 సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది 2/3 సిడిబి అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2g h to the power of 3/2 రైట్ నెక్స్ట్ కెప్లాన్ టర్బైన్ ఏ టైప్లోకి వస్తుంది మనకి యాక్సియల్ ఫ్లో టర్బైన్ వస్తుంది మనం మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కెప్లాన్ టర్బైన్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే దీన్నే మనం ఏమంటామమ్మా షాఫ్ట్ అంటాము సో ఇప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ డైరెక్షన్గా ఈ షాఫ్ట్కి తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఇలా బ్లేడ్స్ లాగా వస్తాయి సో బ్లేడ్స్ లాగా వచ్చినప్పుడు ఈ షాఫ్ట్కి ప్యారలల్గా వాటర్ ఫ్లో అవ్వడం షాఫ్ట్కి ప్యారలల్గా వాటర్ ఫ్లో అయ్యి అప్పుడు రొటేట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇది యాక్సిస్ కదా యాక్సిస్ బేస్ మీద షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది ఆ షాఫ్ట్కి ప్యారలల్గా అన్నట్టుగా ఫ్లో వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమన్నా దీన్ని యాక్సియల్ ఫ్లో అంటాం సో కెప్లాన్ టర్బైన్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది మనకి యాక్సియల్ ఫ్లో రియాక్షన్ టర్బైన్కి ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫినామినాన్ ఇన్ ఏ పైప్ ఫ్లో ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ వాటర్ హ్యామర్ అని అడుగుతున్నాడు సో వాటర్ హ్యామర్ అంటే ఏంటి ఇన్ కేస్ ఏదో ఒక ట్యాంకర్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేసేవారు అనుకోండి ఇది ఒక ట్యాంకర్ లాగా కన్సిడర్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇందులో కనుక వాటర్ కనుక మీరు కన్సిడర్ చేశారనుకోండి సో వాటర్ ఇన్ కేస్ ట్యాంకర్ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక సడన్గా కనుక ట్యాంకర్ అనేది స్టాప్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అని ఇందులో ఉండే స్టాగ్నేట్ అయిన వాటర్ అంతా ఒక్కసారిగా బ్యాక్ సైడ్ కన్నట్టుగా మూవ్ ఆన్ అయినట్టుగా అవుతుంది అంటే ఏంటి దీని లెవెల్ అనేది ఒక్కసారిగా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలా చేంజ్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ద వాటర్ చేంజ్ సడన్ జర్క్ వల్ల చేంజ్ అయ్యేదాన్ని మనం ఏమంటాము వాటర్ హ్యామర్ అని అంటాం యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ వాటర్ హ్యామర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వాటర్ హ్యామర్ ఇంకోలా కూడా ఎలా చెప్పొచ్చు ఇన్ కేసు పైప్లోనే ఉంది పైప్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి సడన్గా బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద వాల్వ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ చెక్ వాల్వ్ కానీ ఏదైనా వాల్వ్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకోండి ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అప్పటిదాకా లామినార్గా అవుతున్న ఫ్లో ఒక్కసారిగా దీనికి ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఒక్కసారిగా బరస్ట్ అయ్యి క్రాక్స్ డెవలప్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏంటి అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద పైప్కి క్రాక్స్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ దగ్గర కూడా మనం వాటర్ హ్యామర్ అనేది చూస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాడు ఆప్షన్స్లో కూడా చూసినట్టయితే ద సడన్ రైజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇన్ ఏ లాంగ్ పైప్ డ్యూ టు ద సడన్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద వాల్వ్ కరెక్టే కదా ద సడన్ రైజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ బికాస్ ఆఫ్ సడన్ క్లోజ్ ఆఫ్ ద వాల్వ్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా ప్రెజర్ ఇన్ పైప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా దాన్నే మనం ఏమంటాము వాటర్ హ్యామర్ అని అంటాం రైట్